Okay, I'm Tamara, and I live in the Midwestern US, and I will be talking about under-earning and coming out of under-earning. Всім привіт, мене звуть Тамара. Я з західного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Я буду говорити сьогодні про недозаробляння і корені недозаробляння. I'm sorry to interrupt with translation. Thank you. Oh, no. Oh, that's good. Okay, so I wrote this earlier today, so I'm just going to be reading it. So, okay, so the first, jumping right in here, recovery is not just about earning money, making more money. The reason we don't have enough money isn't because we didn't work hard enough. Do you want to go ahead? Yes. Thank you. Thank you so much. Одужання – це не про заробляння грошей. І це не про заробляння більшої кількості грошей. У нас не вистачає грошей не тому, що ми недостатньо старанно працювали. Go ahead. We under-earners were often spinning our wheels. Why was that? Why do other people have traction? Were they all working with their higher powers? That is something that has annoyed me. Were these people desperately reaching out to God every day and God was working with them? Maybe some of them, but not all of them. Those other people, it seems to me, were working on the self-will way of doing things. They were doing all the things they say in step 3 not to do. Quote, a life based on self-propulsion can hardly be called successful, end quote. Those people I am thinking of were doing exactly that. Why did they succeed and I haven't? Ми, хто є недозаробляючими, часто дуже ретельно крутили колесо. Чому ми так робили? Чому у інших людей так само виходить? Можливо, вони спілкувалися і мали контакт зі своїми вищими силами? І це те, що мене турбує. Чи ці люди щодня відчайдушно зверталися до Бога, і Бог співпрацював з ними? Можливо, деякі з них так і робили, але, скоріш за все, не всі. Ці інші люди, як мені здається, працювали над тим і робили максимально для того, щоб все виконувати за власної волі. Вони робили все те, чого люди обіцяють в третьому кроці не робити. Як сказано в великій книзі анонімних алкоголіків, життя засноване на власній волі навряд чи можна назвати успішним. Ті люди, про яких я зараз міркую, схоже, робили те саме. А чому їм все вдавалося, а мені не вдавалося? Am I reading too much at once? It's okay. Don't worry. Okay, good. Okay, so I asked God to please tell me the answer to that clearly, and this is what I heard. Well, you don't want to look at the possibility, do you, of yours being a higher calling? We only want to look at ourselves as we only want to look at ourselves as all equal people, all at an equal starting place, all with the equal mentality. We all start from the same common ground. Well, that is not the case. Haven't you been somewhat unusual? Haven't you not considered yourself a standard person? Well, that is for a purpose. Я звернулася до Бога, щоб отримати чіткі і ясні відповіді на ці питання. І ось що я почула. І якщо ти не хочеш дивитися на світ як на можливість, то що ти будеш вважати найвищим своїм кликанням? Якщо ми говоримо про ми, то ми говоримо, що ми хочемо дивитися на світ як на людей з рівними можливостями. Тобто всі на рівному стартовому місці, всі з однаковим рівнем менталітету. І ми нібито починаємо з однієї спільної основи. Але, наскільки я розумію, це не так. Скоріш за все, кожен з нас був створений незвичайним, унікальним.
Хіба ти не вважала себе стандартною людиною? І, скоріш за все, це має певну мету. The problem here is that you don't see the advantages that I've given you to do more and be more, not for your own ego, but because I need you to do more and be more. I need you to be all you can be. Some people can make a lot of money, play the stock market with that money, make more money, buy a big home in a warm area of the world and rest, drink beer, enjoy their grandchildren, and then die. They fit into the social sphere without their neighbors raising any eyebrows except sometimes some jealousy, and then they die. I want more for you, all of you who are hearing this. Проблема тут не в тому, що ви не бачите переваги, які я дав кожному з вас, щоб ви могли робити більше і стати більшою особистістю. Але не заради власного его, а тому, що мені потрібно, щоб кожен з вас був здатний робити більше і виявлявся більшою особистістю. Мені потрібно, щоб кожен з вас досягав максимально того, на що ви здатні. Деякі люди можуть заробляти багато грошей. Вони можуть розміщати ці гроші знову на біржі, заробляти ще більше грошей, купити великий дом у теплому куточку світу, відпочивати, випивати там пиво, насолоджуватися своїми онуками, а потім померти. Вони вписуються в соціальну канву, в соціальну сферу. Вони не озираються на сусідів, іноді хіба, щоб просто подивитися через забор, там, повести бровами і там, щось там краще у них. Але я хочу більше для вас. І я звертаюся до тих, всіх, хто це може почути. Question. So you're saying, higher power, that we compare ourselves to others and think that we should be doing what they do or as well as they are doing, but we are not on the right track for us? Я Answer. задаю питання, то скажи, будь ласка, вища сила, чи хочете сказати, що ми порівнюємо себе з іншими і думаємо, що ми маємо робити так само, як роблять вони, або так само добре, як вони, і це є неправильний шлях? Answer. Yes, exactly. І відповідь «да», вірно. Question. And to get on another track, we have to let go of our will because we won't know how to get there otherwise, that this is an inside job. And even if there were books written of how to do it, it wouldn't be personalized to us. So we need to have the humility to let go and let God. Запитання. Скажи, будь ласка, щоб іти іншим шляхом, ми повинні відмовитися від своєї волі, тому що інакше ми не знатимемо, куди нам іти, і що це внутрішня робота, і навіть якби були б написані книги про те, як це робити, це б не було б призначено для нас, і тому нам треба мати смиріння, щоб відпустити контроль і дозволити керувати увагою. Answer. Yes, that's right. Да, відповідь так, вірно. Question. Okay, so what can I tell these people today? Запитання. Добре, а що я можу сказати сьогодні цим людям? Answer. Tell them that it would be good to stop comparing themselves with their siblings and their cousins and their bosses and their spouses and their children, for that matter, and to stop looking for what is wrong. The comparison game is never workable. Compare and despair is the right adage. That's what that means. Я отримала відповідь. Скажи їм, що було б добре перестати порівнювати себе з своїми братами і сестрами, своїми двоюрідними братами, сестрами, начальниками, чоловіками, дітьми, і перестати шукати те, що в нас не так. Гра порівняння ніколи не працює. Порівняй і впади у відчай – це саме доречне прислів'я. That takes a lot of energy, and it is draining.
They ask, why me? Or why couldn't I do that or be that? Why do I have to suffer so? The suffering comes from trying to hold on to the wrong thing. The wrong thing. It is entirely the wrong thing for you. Це забирає безліч енергії і це виснажує. Люди запитують, чому я, або чому я не зміг зробити так само, або бути таким самим, чому я маю від цього страждати. Страждання виникає через спробу втриматися за неправильні речі. Саме неправильні речі – це абсолютно неправильна і неприйнятна річ для вас. Question, but why me? Why do I get to do these things? Aren't I like everyone else? Запитання, але чому я, чому саме я маю робити ці речі? Хіба я не такий, як усі? Answer, no, you are not like everyone else. You are like everyone else only in thinking that you should be like everyone else. But that is silly. That is part of your culture. It is not workable to think that way. You in particular, that is everyone listening, need to come out of that. Відповідь – ні, ти не такий, як усі. Ти схожий на всіх лише тому, що думаєш, що ти маєш бути таким, як усі. Але це безглуздо. Це частина людської культури. Так думати не треба. Ви, зокрема, всі, хто слухає, маємо вийти з цієї парадигми. This is because I have a lot of things planned for you, and yes, this is co-planning and co-creation. Just like your color consultant told you, Tamara, that years ago you were wearing the wrong colors for you, and your style you were wearing wasn't yours. You were dressing to look like your sister, or you were dressing to look like you're not too much, or you were following the current styles. No, you have your own unique style. You have your own unique coloring, and when you wear the right colors for you, your beauty can come through. And when you wear your style, which is a unique style that is non-generic, people can pick you out in a crowd. You are not wallflower material. You are not more of the same. This is a metaphor for much that I am saying about you. Це тому, що я багато чого запланував для кожного з вас. І це називається спільне планування і спільне сотворення. Так само, наприклад, як твій консультант по кольору колись сказав тобі, Тамара, ти багато років носила невідповідні кольори, і твій стиль не пасував тобі. Ти одягалася, щоб бути схожою на твою сестру, або ти одягалася, щоб просто виглядати як усі, або ти намагалася дотримуватися актуальних стилів у моді. Ні, у кожного з вас унікальний стиль, у вас свій власний унікальний колір. І коли ви носите правильний колір для вас, ваша красота може проявитися. А коли ви носите свій стиль, який є унікальним стилем, який не є загальним і прийнятним для усіх, люди саме з цієї причини можуть виділити вас у натовпі. Ви не є матеріал для стіни, ви не такі, як інші. І ця метафора працює для багатьох речей, які я можу навести для тебе. This is not because you are better than others, it's because you have certain abilities, as others have certain abilities. You, as in everyone listening, have certain abilities and certain exogenous characteristics. I've given them to you for a purpose. Please stop suffering, comparing, and contrasting. Think of what you are and what you have as a gift. You may not have a lot of stuff or the stuff that you would like, but that doesn't matter because if you had that stuff, it would be the wrong stuff for you. It would be the stuff for others. І це не тому, що ти краще за інших, це тому, що ти маєш певні здібності, як і інші мають свої власні певні здібності. Ви, як і всі слухачі, маєте певні здібності і певні риси, і власні риси. Я кожного дав їх з певною метою. І, будь ласка, припиніть страждати, порівнюйте і протиставляти себе іншим. Подумайте про те, ким ви є і що вам дано. Можливо, у вас не так багато речей або тих речей, яких вам хотілося б, але це не має значення, тому що якби у вас були такі речі, для вас вони були б неприйнятні, тому що це матеріал, який призначений для інших, а не для вас.
So just sit back and relax, and I'm going to tell you some things now. Та, будь ласка, сядьте і розслабтеся, а зараз я розповім вам деякі речі. Okay, Гаразд. I want you to go to the top in your field. Everyone? Yes, in your field. Not better than others in your field. I mean to learn all you can and to practice your skills, develop your skills and practice them so that you can be agile and very good at them. And then I will present you with opportunities. It is like when Tamara was in art school. When you finally graduated after 4 years of drawing, painting, projects, running around, being late sometimes, hiding, shining, sleep deprivation, and so on, you finally received your degree and you thought you were finished. But no, you are finally ready to start. You are finally ready to be an illustrator and an artist. Then I can use you for what I need you to do. Я хочу, щоб ти досяг вершин у своїх галузях. У всіх вершинах так, у той сфері, в якій ви працюєте. Не краще за інших у своїй галузі, а саме те, що я маю на увазі, щоб ти навчився всьому, що ти можеш, і практикувати свої навички, розвивати їх і практикувати їх так, щоб вони могли бути спритними, щоб ви могли бути спритними і дуже добре ними володіли. І тоді я вам відкрию ваші можливості. Це як, наприклад, коли Тамара вчилася в художній школі, коли я нарешті після 4 років малювання, біганини, проєктів, запізнень, ховань, сяєнь, недосягань, я отримала диплом і подумала, фух, нарешті я закінчила, але ні, ти нарешті стала готовою почати. Ви нарешті стали готовими стати ілюстратором і художником. Тоді я зможу використати тебе для того, що мені потрібно. I know that you are asking what I need you to do. What is that? І я знаю, що ви мене запитуєте, а що мені потрібно для цього зробити? Що ж це? What I will need you to do is to be part of a web of people, plants, birds, trees, tigers, who work together and create a world that works for everyone. As the futurist Buckminster Fuller said, he called himself a human guinea pig. Those were my words. I worked with him. For a year, he didn't speak out loud while he was learning. He let his life be an experiment for the good of humanity. Would you be interested in doing that? Would you be part of the web of things that work? As you are connected to your higher power, me, all kinds of amazing things will happen. Or they can happen if you are interested in this. Мені потрібно, щоб ви були частиною мережі, що пов'язує людей, рослини, птахи, дерева, тигри, і які працюють спільно і створюють світ, який працює для всіх, як сказав футуролог Бакмінстер Фуллер. Він назвав себе людською морською свинкою. Але це були мої слова. Я з ним працював. Протягом року він не розмовляв вголос під час свого навчання. Він дозволив своєму життю стати експериментом. І це було на благо людства. Було б вам цікаво так само зробити? Чи хотіли б ви бути частиною мережі речей, які співпрацюють і пов'язані між собою? Коли ви пов'язані зі своєю вищою силою, зі мною, відбуваються різноманітні дивовижні речі. Або вони можуть відбуватися, якщо ви проявляєте до цього інтерес. My main point is for you to know that you were born for something wonderful. When you are off that track, your life hasn't worked. When you are on your own individualized track, that is just for you, things will start happening that you can recognize as favorable. Саме головне, що я хочу, щоб ви знали, ви народжені для чогось чудового. Коли ви зійшли з цього шляху, ваше життя перестало працювати. Коли ви перебуваєте на власному індивідуальному, на вашому персональному шляху, призначеному саме для вас, то починають відбуватися речі, які ви можете визначити як сприятливі обставини.
Of course, working the steps of UA is essential for you, or there are other ways to do this, but UA is a good method, and that program is helpful to remove the barriers to self enlightenment. Enlightenment is not a big deal. It's just a normal way of living, normal as in what I designed you for, and without encumbrances and without blocks. It takes work to let go of the wreckage of your past, but that's what you are doing here, and that is admirable, but really essential if you want to live a life that is what you have always hoped for. I put that hope in you. Звісно, робота за кроками АНЗ є важливою для вас, аби усунуть ваші інші способи зробити, досягти того, про що я кажу. Але і АНЗ є хорошим шляхом. Ця програма допомагає усунути перешкоди для самопросвітництва. Просвітниця це не така складна річ. Це просто звичайний спосіб життя, нормальний, як те, для чого ви були створені, без обмежень і без блокувань ваших дій. Щоб позбутися уламків минулого, вам потрібна внутрішня робота. І це те, що ви тут робите. І це, хочу сказати, це гідне захоплення. Насправді важливо, якщо ви хочете жити іншим життям, на яке ви завжди сподівалися. І я так само покладаю на вас цю надію. And back to co-creating. Yeah, yes, I want your input. Do you think that I created all this to rule with an iron fist? No, I want your unique perspective. I want you to rise, not your false self that has fit in with the world, but your true self that is emerging. And I want you to enjoy and experience what life can be. I want you to, if you would like, hear me out on this and to consider it. I'm always here for you. І давайте повернемося до питання сотворчості. Да, я хочу, щоб ви робили свій внесок. Ви думаєте, я все це створив, щоб керувати залізною рукою? Ні. Я хочу, щоб ви мали свій унікальний погляд. Хочу, щоб ви піднялися і не піднімалося не ваше фальшиве я, яке вписалося у світ, а ваше справжнє я, яке з'являється. І я хочу, щоб ви насолоджувалися і відчували, яким може бути життя. Я хочу, щоб ви, якщо забажаєте, вислухали мене щодо цього і розглянули пропозицію стати на цей шлях. А я завжди перебуваю тут для вас. Okay, so there was some more that came to me to write a little later, which I didn't send to Byra. But I'll just say, let's see, well, like the reason that I started writing on this subject was because whenever I have a question that something doesn't make sense to me, like why do these people, seem to have it all and I don't have, I am restricted. Things haven't worked out for me. So I ask questions like that, and then especially if I'm irritated or something, I ask questions, and then I get answers like these. So, okay, if you want to translate, go ahead. Thank you. Я хочу додати те, що до того, що я прочитала, до того, з чим я поділилася, що я завжди використовую цю практику в речах, коли я засмучена, коли у мене питання, чому я думаю, що інші люди мають те, чого не маю я. І я думаю про ті обмеження, якими я володію. І саме такою практикою я користуюся, я задаю питання і отримую, практикую питання-відповіді взаємодії з вищою силою. І це працює для мене в тих випадках, коли особливо я відчуваю, що щось мене дратує. Окей. Okay, well, I don't know if I should, read some more or stop, or what do you think, Rena? Well, you have free choice.
but you have still time of our meeting, and you are welcome to share what you find helpful and important to share. Okay. All right. So I guess I won't read what I wrote there. Um, I'll just say that um, hmm, I think the point of all of this is that we are, made for so much more than we limit ourselves to. Um, and I do that all the time. Um, for example, I sing. I'm a singer, but I'm 67 years old, and I've been trying to be a singer my whole life. And sometimes what I do, I've done is self sabotage, or I have not believed in myself. And what this information that I was reading to you says is, there's no value in that, holding ourselves back. So go ahead. Мгм. Я не буду зачитувати, я хочу сказати. Основна мета того, що я хотіла донести сьогодні, це те, що ми не дозволяємо собі те, на що ми здатні. Ми себе обмежуємо. Наприклад, я співаю. Я є співачкою, і мені 67 років, я співаю все своє життя. Але протягом цього життя я постійно не вірила в те, що я можу це робити. І у мене був самосаботаж з приводу цього. І я не вірила, що я можу. Okay, let's see. I think that we are told not to be too much, and that's another crazy making thing. We don't want our ego to be, displaying. We don't want to be displaying our ego for everyone. We do. I guess it's probably a perfect system in that, when we live from our ego, we crash. We can't sustain that. Nobody wants to be around us, for one thing. And it doesn't work, just like it says in step 3 in the big book, or in the 12 and 12. So my job is to clean up the wreckage of my past, clean up what hasn't worked. And then, after coming out of that wreckage, is to use my talents and skills. I have built up my talents and skills over the years, as many under earners have. And our job is to use them, be ready, just hone our skills, to use our whatever we need, polish our skills, polish our abilities, and be ready. I can tell you that is happening for me. Я хочу сказати таку неординарну річ, але ми не маємо демонструвати своє его. Якщо ми живемо за цим критерієм, наше життя розвалюється на шматки. Наша задача це прибрати шматки в минулому, як це сказано у 3-му кроці книги анонімних алкоголіків, і моя задача прибрати уламки минулого, і на уламках, прибравши уламки минулого, почати використовувати свої таланти і свої напрацювання і можливості. Наша робота – це бути готовими до того, щоб використовувати те, що нам було дано, як таланти, як схильності, а також доводити їх використання до вищого ступеня кваліфікації. Well, I'm thinking about a lot of things, but one is that, I'm 67 years old, which seems like, I should be retiring.
But I haven't really ever done what I want to do in my life yet, hardly. So I'm not feeling like retiring. I'm feeling like I'm, you know, things are finally happening. And so my talents and skills that I have been building over the years, I have done those because, it's like having children. If you have an ability, should you just ignore it? Should you try to develop all of the skills? Well, if you had 6 children, would you try to, you know, help them to grow up into all they can be? Or would you think, oh, well, this child is really, we're going to let that one go and we're going to leave that one behind because that one isn't really that important? Well, no. So anyway, 10 minutes left. thank you. Thank you. Мені 67 років, і за мірками суспільства я вже маю виходити на пенсію. Але я не відчуваю, що зараз вже час йти на пенсію, і я не відчуваю, що я використала всі свої можливості наповну. І я можу сказати, що все залежить від тих можливостей, від вибору, який ти робиш. Наприклад, ти можеш віддати своє життя зростанню дітей, ти можеш її зростати, в твоїй родині може зростати одна дитина або 6 дітей, і ти можеш їм віддати всі свої таланти і можливості, спроможності для того, щоб їх виростити. Але це вибір. I think that using my talents and skills has come in a different way than the standard way that Western society, anyway, assumes it should come. At a young age, all in a row, slowly building and escalating. Mine has been up and down, all around, crash, start again. Try something else. So it's organic. It's an organic way of things happening. Okay. За стандартними мірками західного способу життя люди використовують свої і нарощують свої можливості поступово. Наприклад, коли ти молода людина, ти можеш починати якусь діяльність, потім ти її розкручуєш, потім отримуєш якісь результати, приходиш до того, що воно все зруйновується, ти починаєш все заново і заново, і ти можеш почати щось інше. So I'll give you an example. Lately I was working through working the Under Earners Anonymous program. I came out of doing portraits of pets and children to using my talents and skills to create a TV show about climate change for kids. And I had the means, the finances to be able to do that from an inheritance from my parents. And then that came to an end because I ran out of money to finish that. So I'm like 2 months from completing it, the first episode. And it's really good. And I got to use all of my talents and skills in that project. There's music, there's children, there's sci-fi, science fiction, there's working with kids, there's and I did all the writing. Okay, so go ahead and translate, please. Thank you so much. Я хочу навести приклад. Кілька часу тому я почала працювати по програмі за кроками НЗ, і один із шляхів реалізації паралельного життя, як я працюю в програмі, я фільмувала дітей і животних. І я створила ТВ-шоу,
в якому я підняла тему зміни клімату і як це впливає на майбутнє наших дітей. І я використала для реалізації цього проєкту кошти, які я отримала у спадок від моїх батьків. Протягом кількох місяців ці кошти завершились, я вклала їх всі цілком, і я не жалкую про це, тому що мені вдалося скомбінувати в цьому проєкті і научне шоу, научно-популярне шоу, і кадри з тваринами, кадри з дітьми. І я вважаю, що цей проєкт був повна реалізація моїх талантів. So anyway, this project went on pause in May, and so I owe some people some money still. So now what is happening is I really needed a break from that project because it was going on for like 3 years, and I was, not doing self-care. I was sleep deprived. It was not a sustainable way I was doing things. So this pause occurred, and so now I'm starting a part-time job this week, which is I want to say something before I go back into that. I want to say something about this show, this TV series. It's not about climate change as in recycling. It's about children growing up to be their authentic selves in the world, and how that can make a difference in the world as people, as kids work together, as kids look for solutions rather than problems, as people come together and working together, playing together, creating synergy solutions, unexpected solutions are found. So anyway, that's that. 4 minutes left. Thank you. Я хочу ще зупинитися на проєкті. З травня місяця проєкт призупинений на певну паузу. Я працювала над його реалізацією протягом 3 років, і я дійсно потребувала цього періоду зупинки, тому що я дуже багато часу витрачала на його реалізацію, не відпочивала, мала проблеми зі сном, і тому ця пауза пішла мені на користь. Але я хочу трошки повернутися до самого проєкту. Проєкт не про те, що як змінюється клімат, проєкт про те, що діти можуть, виростаючи, об'єднуватися не для створення проблем, а для їх вирішення. І коли вони зростають, вони утворюють при об'єднанні, вони працюють як їх з'єднання працює як синергія. And so during this time period, I need to make money, and so I got this part-time job, and I can get a secured loan to pay back some of these people, but also I've been spending this time developing something else, using my talents and skills. It's a senior citizen poster project, and this is for, just like the TV series is about kids being their authentic selves in the world, and how the world misses out when adults aren't being authentic, but also when children aren't being authentic. All the things that could make the world work are not happening. So the same thing for seniors. Seniors have lots of talents and skills that they're not using, they are not valued. So this poster series is about that. So I do feel that all of these things are coming together, my higher powers way. And it's taken a long time, but I'm, relaxing and saying thy will be done. So I'll end there, and thank you so much. Thank you, Tamara. Я взяла цей період для того, щоб мені потрібні кошти для того, щоб віддати певні борги, які утворилися під час того, що я ці кошти позичала. І я також думаю над реалізацією, подальшою реалізацією цього проєкту, тому що я хочу звернути увагу на те, що
не тільки з дітьми, які зростають, пов'язана реалізація талантів, але у мене є ідея, задум того, що і дуже багато людей похилого віку або в другій половині життя, які також мають невикористані таланти, і вони теж мають з'єднатися в тому, щоб реалізувати ті статки, якими вони наділені від природи. І для мене це теж має сенс. І я хочу сказати, що я теж я намагаюся, що таким чином я буду корисна. І на цьому я хотіла би завершити сьогодні. Wow, beautiful. Thank you so much, Tamara. Thank you for your beautiful sharing. Wow. Thank you. You're Thank very you. welcome. Yes. Thank you for the beautiful translation. That topic is very, very beautiful. And Tamara, I just want to read what is written in the chat. The Brands wrote, thank you for sharing, for committing to host and share here today and to following up. It's been nice work on my step within the study guide with each of you in the background, part of my recovery today. Thank you so much. And Sherilyn wrote, you always continue to inspire me, my friend. Thank you so much. Okay. Thank you to Okay, share. so my friends, we are opening session of Q&A. And how much time do you have, Tamara, for that? I have 15 minutes. Thank you. So we are open to Q&A session. Ми відкриті для відповіді запитань. Я зачитала вдячності, які у нас розміщені в чаті від Брайана і Шерілін. Вони отримали підтримку і отримали натхнення від сьогоднішнього спікера. І ми відкриті для наших або вражень, поділитися враженнями, або задати запитання темі. So, you can raise your hand and ask a question to our dearest speaker. Tamara, I was greatly impressed. You said those numbers of your age. No, I have freezing on my skin, but I don't believe that. Really? Now, say the numbers what? Say that again. Your age. Oh, my age. Oh, okay, thank you. Я сказала, що коли я почула, скільки років Темері, у мене мурашки поповзли по шкірі, але я не повірила. Я не можу повірити в це. That's amazing. Go ahead. Yeah, go back. I was just going to say, I'm always inspired at how much service you give. And I guess the question I have for you is, how do you balance your own personal recovery time and work with your service work? Шерелін хоче запитати, вона завжди отримує натхнення від того, скільки служіння несе Тамара, і вона сказала, скажи, будь ласка, мене запитання, як ти тримаєш баланс між служінням і життям? Okay, well, the first answer is I do too much service work. Here's what I do. I'm working DA how, BDA how, and I have robocall. I've got 4 sponsees. I've got the Russian group of Russians that I am leading through the steps. There's 4 people in there. And then I'm on 2 committees. I'm on the literature committee for the Hiding and Biting brochure and the literature committee for the newcomers booklet. So that's too much to do, especially now that both of those pieces of literature need to be done by the September 17th. So in the past, I have stayed up late for whatever, but I'm coming out of
harming, self-harm. Okay, go ahead. I'm sorry, I'm talking too much. Так, я дійсно несу дуже багато служінь, і я працюю в групі боржників, яка називається боржники АУ, також бізнес-боржників АУ. У мене 4 підспонсорних. Я працюю з групою росіян, які також крокують по кроках, там 4 людини в групі, і я є членом літературного комітету і 2 підкомітетів, які працюють над брошурою «Ховатися і кусатися», і друга брошура «Буклет для новачків», і які мають бути завершені до 17 вересня цього року. But I think that the answer to your question is, you know, the main thing is when I see there's a window of time that's opened up and I think, oh, I could do a little time here on this brochure. That's my higher power speaking. And I don't say no to that. I say, okay, you know, I can do that for a little while. Maybe I'll set a timer. And so I think those windows of opportunity are the answer. And to not say no, especially, I think I have had the automatic response of, oh no, that's not going to work. You know, I'm stopping that, oh no, that's not going to work response. I'm just thinking, okay, well, maybe I could do this for a little while. Я хочу сказати, щоб відповісти на твої запитання, я просто бачу вікно можливостей. Якщо я бачу, що в мене є віконце часу, я не відмовляю, я не кажу ні. Я кажу, окей, гаразд, я просто спробую. Я поставлю таймер, і я зможу приділити невелику кількість часу цьому завданню, і все. I know Olga has her hand raised, but I was just wondering if you have a time limit to the, like my sponsor had suggested to me, maybe 5 hours of service a week is a bit much. So if there's any kind of limit that you set for yourself. Well, I don't think I'm a, oh, sorry. Ага, Sorry. thank you. Я хотіла уточнити, скажи, будь ласка, от мені спонсор каже, ну, наприклад, ти можеш обмежити 5 годин на тиждень. А можливо, у тебе є якийсь такий самий ліміт? I have mentioned this to my UA sponsor, and let's see, what did he say? Oh, well, I took something that Rena and I are working on, that is the newcomer's booklet, Spiritual Tools, and I gave it to him to review. So I handed some of my work to my sponsor. У мене це просто, пригадала свого спонсора, і зараз ми з Іриною працюємо над розділом духовні інструменти програми. І що я зробила? Я взяла цей розділ, який ми розробили, ми віддали моєму спонсорові, хай він робить, хай він читає. Go ahead, Olga. Yeah. Thank you, Sherilyn, for your questions. Thank you, Sharon. Thank you so much, Tamara, for your beautiful, is it Tamara or Tamara? Tamara, but Tamara. either Okay. works. Thank you so much for your beautiful, beautiful share and your conversation, sharing with us, your conversation with God, with your higher power. And it reminded me, I think it's in the 12 and 12 where Bill Wilson talks about we can each have our own conception of God, or we can each create our own conception of God. So that was a comment, so thank you for letting us in on that conversation. That's the comment. The question that I had is, you had talked about singing, and I wanted to hear more about what you had to say about that, whether you're talking about singing to earn money or singing for pleasure. Thank you. Mhm. Ольга подякувала Тамарі за те, що
Сьогодні була такий чудовий спікерський виступ, і вона сказала, що така незвична концепція спілкування з Богом, і вона сказала, так, у 12 на 12 у нас є таке розуміння, що кожен з нас може виробити свою власну концепцію і бачення вищої сили Бога, і тому це дуже надзвичайний досвід. І у неї є запитання, скажи, будь ласка, ви сказала, що ти співаєш. Скажи, будь ласка, ти співаєш професійно за кошти, або твій спів чисто для власного, для особистого використання? First, I'm thinking I want to tell everyone that I had a lower facelift about a year and a half ago that brought my skin back like this. So that has helped me look younger. Well, yeah, thank you. Я хочу сказати, що те, що ви пригадали, що я виглядаю так гарно, я рік тому зробила підтяжку нижньої частини обличчя, і тому вона так виглядає і не віддає вік. Okay, so singing, there are several things about singing. For one thing, I don't think, and I've been reading and listening to other people say, singing isn't just a thing to do by yourself. There's a reason for singing, or, we're singing to others or with others, or somehow it's going out into the world. And I would like my singing to go out in the world as a professional singer who is paid for it. For one thing, as an under earner, this is one way to come out of under earning, is to also those posters I was talking about. That is a earning project, but it's also to benefit seniors and everybody else. But as far as singing goes, what I like to do with my singing is to touch people emotionally, and sometimes people cry. People are able to connect with their true selves, and that's what I want to do, is have that connection and that joy. Thank you. Thank you so much. Що стосується співів, так, я дійсно зверталася до професійного співака, якому я оплачувала те, щоб навчитися. Але це дійсно для того, щоб ми долали свої симптоми недозаробляння і виходили із того, що ми ховаємося, і проявляємо свої таланти. І це дійсно про це. І для мене спів – це торкатися людей емоційно. Коли я торкаюсь своїм співом людей, вони часто плачуть від того, що їх переповнює. І я бачу, що за цією допомогою мого співу люди можуть повернутися до себе реальних, до свого контакту з чимось більшим, чим вони є. І це для мене контакт з радістю, з наповненістю життя. Okay. So what would be good is if I had a plan of like how much money do I plan to earn as a singer, or how many people do I want to sing for in a group, like in a building? How many do I want to have a CD? Do I want to record? I think all those things are important to plan, and a business plan. And mine have been kind of vague, but that's my next step I need to do with, growing up thinking, oh my God, that's audacity to, actually plan things like that. But that's what I have to do. So I want to do that. Я планую, але виходячи з того, що мені рекомендує програма, я все ж таки роблю план.
Мені важливо, скільки для якої кількості людей присутніх у залі я буду співати, якої кількості людей я можу продати свої записи. І я маю для цього план, я маю зростати, моя аудиторія має зростати, і я маю сформувати бізнес-план. І у мене з приводу цього є така неясність, але я маю зростати. І я маю просто це планувати. Thank you. Thank you, dear Tamara. So, Brian, you're welcome with the question of share. Привет. Hello, Привет. my name is Brian. I am an under-earner in recovery alongside each of you. Hello. Привіт, я Брайан, я недозаробляючий. And thank you, Tamara, for your share today, as well as for each one listening or hosting or also sharing. Я вдячний сьогодні нашому спікеру, я вдячний нашим гостям, я вдячний модератору сьогоднішньої зустрічі. You have been a part of my recovery, my path, and my day. І ви є сьогодні частиною моєго одужання, моєго шляху. Tamara, I feel inspired to share with you something short that I have done, and that is at a UA meeting, after the meeting, after the newcomer greeter, when there's fellowship time, I've asked who has something that inspires them. Sometimes it's quiet, sometimes people share. Я часто питаю на зустрічах, в тому числі на зустрічах з новачками, поділіться, будь ласка, а хто вас надихає? Чим ви і чим досвідом ви надихаєтесь? And as the mood strikes me, I may sing something that, Mhm. and sometimes people appreciate it outside of me, and sometimes I appreciate it. Mhm. Okay, that's a great idea. Thank you. Іноді, коли мій дух пробуджується в хвилини, коли я чую те, що я чую, і я розумію, що деякі речі надихають мене зсередини під час слухання, а деякі ззовні. Pass. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, dear Brian. Tamara, I have a question to you. Thank you Okay. for our beautiful communication, our beautiful meetings. For they last for about a year, and I really admire what you are doing and your story and your experience. And I just want to I wonder what kind of person were you before UA? Hmm. Okay, thank you. Thank you. Let me translate into Ukraine. Thank you. Я сказала, що я дуже пишаюся тим, що я протягом року, і я дуже надихаюся досвідом Темери, те, що ми з нею спілкуємося більше року. І я бачу, який чудовий досвід в неї, але я хочу запитати, а якою вона була до приходу в програму? Okay, so before UA, there was a lot of self-sabotaging. Like the attitudes that I was brought up with were no longer coming from the outside world. They were coming from me, within me. So I would trip myself up with things. Like with singing, I would not practice, or like with when I after I worked the program in UA, I had an action group and two people with a lot of experience and me.
And what we came away from that action group was I had some ideas of things I wanted to do. And they said, okay, since you have the money, why don't you just take, I don't know how many months it was, 4 months or something, or 6 months, and work on those things. And so I did that. And so that led to things that were not normal every day, things that I thought was okay. I went to film school. Um, it was only uh, it was only 5 weeks long, but it was something to get me going. Thank you. До програми я страждала від самосаботажу, в тому числі це стосувалося і співів, це стосувалося і фільмування. І у нас, коли я прийшла до програми, я почала відвідувати, сформували групу подіях, і у людей було дуже багато різноманітного досвіду. І мені сказали, що якщо у тебе є певна ідея, давай протягом півроку ти хоча б її займешся. І я почала я відвідала школу, які займалися майстерністю фільмування. І хоча вона була не дуже довгою, вона тривала десь, освіта тривала десь близько 5 тижнів, але це дуже було ефективно. I'll just add that I was pretty frustrated before I came to UA, and I would say I'm coming out of frustration now. I'm less frustrated than I used to be. І я хочу додати, що я була дуже розбита і розчарована до того, як я прийшла в програму, і зараз я позбавляюся цього. Thank you. Okay, Bye-bye. thank you. Thanks for the questions.